Hello, dear students. In the last two classes, we have discussed about the meaning of inflation and its types and different causes of inflation and the impact of inflation on the economy. So in today's class, we are concentrating on demand pull inflation. Broadly speaking, there are two main causes of inflation: increase in aggregate demand for goods and services and increase in cost of production. The former results in demand pull inflation and the latter leads to cost push inflation. So in this particular class, I am concentrating on demand pull inflation. So first, we need to know what is demand pull inflation. So demand pull inflation is a type of inflation that results when an economy's aggregate demand exceeds its aggregate supply. To put this in simple terms, when production cannot keep up with consumer demand, higher prices quickly follow. So according to this theory of demand pull inflation, the general price level rises because the demand for goods and services exceeds the supply of available at current prices. Demand pull inflation or excess demand inflation occurs when aggregate demand for goods and services is greater than the available supply of these goods and services at the existing price level. অর্থাৎ demand pull inflation বুলি ক'লে বা demand pull inflation তেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত দেখা দিয়ে যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰিক যোগানতকৈ বেছি হয়। আৰু তেনেকুৱা সিচুৱেচনত সাধাৰণতে অৰ্থনীতিৰ যিটো existing price level বা general price level এই general price level to বৃদ্ধি হয়। অৰ্থাৎ মানুহে যেতিয়া কোনো এটা দ্ৰব্যৰ যেতিয়া মানুহৰ আয় বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন কাৰণত আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে। যেতিয়া মানুহ এজনৰ আয় বৃদ্ধি পায় তেতিয়া আমি জানো যে সাধাৰণ অৰ্থত তেওঁ যিটো ক্ৰয় ক্ষমতা purchasing power of the people will definitely be increased. So যেতিয়া তেওঁ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব, he will definitely demand more goods and services. But at the same time, এখন অৰ্থনীতিত মানুহৰ যিমান বৰ্ধিত ডিমাণ্ড সামগ্ৰিক ডিমাণ্ড বৃদ্ধি পায় সিমান দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন নহবও পাৰে। গতিকে যদি সিমান দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন নহয় আৰু তাৰ তুলনাত যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখনত ডিমাণ্ড পুল ইনফ্লেশ্যনে দেখা দিয়ে। So, demand pull inflation বিভিন্ন কারণে হ'ব পাৰে। So first thing is that what causes demand pull inflation? So first one is household spending. We know that if the income of the household increases due to different causes, due to creation of more jobs in the economy, due to more investment by the government, more business spending, foreign investment, like that. So different factors may influence the income of the household. If the income of the households go up, then the purchasing power of the household will increase. As a result of which, they will demand more goods and services in the market. But the production of goods and services will not increase at the rate the income of the household increases. So it creates demand pull inflation. So second cause is government spending. So we know that the basic objective of a government, it may be in developed countries or it may be in developing countries, the basic objective is to maximize welfare of the people. So আমি সাধাৰণতে জানো যে এখন দেশৰ চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এই দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণ বৃদ্ধি কৰা। গতিকে কল্যাণ বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকল্পত উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পত খৰচ কৰে। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যে চৰকাৰে যিমানবিলাক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পত খৰচ কৰে তাৰ পৰা প্ৰতিদানটো খুব সোনকালে পোৱা নাযায়। So এটা গেষ্টেচন পিৰিয়ড থাকে। গতিকে সেই গেষ্টেচন পিৰিয়ডটোত অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত ইনকামটো ইকনমিত সাৰ্কুলেট হৈ যায়।
গতিকে মানুহৰ হাতত আয় আহে, but the return from the government spending will take time. So as a result, what happen? যে মানুহৰ আয় বৃদ্ধিৰ লগে লগে আকৌ অৰ্থনীতিত সামগ্ৰিক চাহিদা বৃদ্ধি পাব, and the increasing rate of aggregate demand will be greater than aggregate supply, and it creates inflation in the economy. So government investment directly helps to increase the purchasing power of the population, and it creates more demand for goods and services, and as a result demand pull inflation takes place in an economy. Next, business spending. যদি ব্যৱসায়িক বা যিসকল ব্যৱসায়ী বা যিসকল বিনিয়োগকাৰী তেওঁলোকে ভাবে যে অৰ্থনীতিখন এটা অনুকূল পৰিবেশ হৈ আছে, যদি এটো সময়ত ইনভেষ্টমেন্ট কৰা হয়, then they will get more return, তেওঁলোকে প্ৰতিদান যথেষ্ট পৰিমাণে পাব. If they feel so, then the investors, the businessmen will invest more in the economy, as a result of which new job creates. So circulation of money বৃদ্ধি পাব. Business spending has both positive externalities directly and indirectly too. গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱে ইয়াৰ জৰিয়তে এখন অৰ্থনীতিত আয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ পাৰ্চেসিং কেপাচিটিটো বৃদ্ধি হয়, আৰু ইউ একেই গভৰ্নমেন্ট স্পেন্ডিংৰ দৰেই হওক বা হাউসহোল্ড স্পেন্ডিংৰ দৰেই হওক, it increases the aggregate demand of an economy, as a result of which demand pull inflation takes place in an economy. Likewise, foreign investment. যদি foreign investment এখন economy বৃদ্ধি পায় due to different causes, if the inflow of foreign capital increases in the economy, then it will lead to increase the aggregate demand of the economy, then the aggregate supply of goods and services, as a result of which inflation takes place. So I have mentioned only 4 causes of demand pull inflation. There may be different types of causes from different angles. বিভিন্ন সাইডৰ পৰা demand বিভিন্ন ধৰণৰে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে. So I have mentioned only 4 causes. There may be thousands of causes of demand pull inflation. So next আমি পঢ়িম theories of demand pull inflation. Broadly speaking, there are 2 approaches of demand pull inflation, or there are 2 competing theories of demand pull inflation. One is the monetarist theory and another one is the Keynesian approach. So the monetarist theory কি কয়, demand pull inflation কি দৰে হয় বুলি তেওঁলোকে কৈছে. So the monetarist view of demand pull inflation is based on the quantity theory of money. According to the quantity theory of money, increases in the supply of money যদি মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি পায়, given its velocity, যদি ইয়াৰ velocity টো স্থিৰে থাকে. এতিয়া আমি জানিব লাগিব what is velocity. So the term was used by Fishers in his quantity theory of money. In Fisher's equation, velocity is the transactions velocity of money, which means the average numbers of times a unit of money turns over or changes hands to effectuate transactions during a period of time. অৰ্থাৎ মুদ্ৰা যেতিয়া বিনিময় কৰা হয়, তেতিয়া মুদ্ৰা এজনৰ হাতৰ পৰা আন এজনৰ হাতলৈ বা আন এজনৰ হাতৰ পৰা আন এজনৰ হাতলৈ কিমান টাইমছ সাৰ্কুলেট কৰিছে due to transaction, এটুকে আসলতে velocity বুলি কোৱা হয়. যদি velocity টো constant থাকে, যদি money supply টো বৃদ্ধি পায়, then it lead to increase in the total money expenditure. তেতিয়া হলে ই অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰাৰ ব্যয়টো বৃদ্ধি কৰিব. Assuming full employment, we know that full employment is the fundamental assumptions of the classical economist. So monetarists also assume full employment. The increased demand will pull prices higher. Monetarists সকলে ধৰি লৈছে যে the economy is in full employment level. At that time, যদি তেনে সময়ত increases in the supply of money supply যদি বৃদ্ধি পায়, it will not increase output at the same rate, because in the full employment stage
all the resources are utilized. So there is no further scope to reallocate the resources, and that is why when demand increases, it lead to increase the general price level. So it creates demand pull inflation. So from the diagram, it is clear that OM is the full employment output, MS is the full employment level supply curve. So it remains vertical because there is no further scope to reallocate the resources to increase output. So that is why when demand shift from D to D1, the price level increases from OP to OP1. So এটা কথাই কৈছে যে ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেলত যদি ভেলোসিটি অফ মানি কনস্ট্যান্ট থাকে আৰু একেটা সময়তে যদি মানি সাপ্লাই বৃদ্ধি হয় তেতিয়া হলে ইকোনমিখনত ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশনে দেখা দিব। আৰু এই ভিউটো আছিল মনিটাৰিষ্ট সকলৰ ভিউ। গতিকে নেক্সট আমি চাও কেইনছিয়ান ইকোনমিক্সে কি কৈছে বা কেইনছিয়ান এপ্ৰোচেছে কি কৈছে। সো দা কেইনছিয়ান থিওৰি, এতিয়া কেইনছিয়ান থিওৰিয়ে আমাক কি কৈছে। According to the Keynesians, inflation occurs when aggregate demand for final goods and services exceeds the aggregate supply at full employment level. The Keynesian approach differs from the monetarist approach in the following manner. Asolতে Keynes monetarist সকলতকে বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশনৰ ধাৰণাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। According to him, inflation occurs when aggregate demand for goods and services exceeds the aggregate supply at full employment level. গতিকে মনিটাৰিষ্টৰ পৰা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী কিদৰে সুকীয়া। So the first point, according to the monetarist, quantity theory of money is responsible for increases in the price level. In the Keynesian approach, the excess increase in the total expenditure, that is investment expenditure, government expenditure, are the source of excess demand and hence inflation. So according to the monetarist, quantity theory of money is responsible for increase in the general price level. সাধাৰণ দৰ স্তৰটো বৃদ্ধি হোৱাৰ মূল কাৰণ মনিটাৰিষ্ট সকলে কৈছিল যে মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি। কিন্তু আনহাতে কেইনছে কৈছে যে এইটো নহয়, মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি নহয়, এইটো এটা কারণে বৃদ্ধি হয় যেতিয়া ধৰক গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বৃদ্ধি পাইছে, ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ যেতিয়া এখন ইকোনমিত বৃদ্ধি পায় তেতিয়া কোনো দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি মানুহৰ চাহিদা বৃদ্ধি হয়। আৰু সেই চাহিদা বৃদ্ধিয়ে ফুল এমপ্লয়মেন্টৰ সময়ত যদি তেনে চাহিদা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া হলে অৰ্থনীতিখনত কি হয়, মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে, and it is demand pull inflation. So second point to কৈছে, for the monetarist, inflation is a monetary phenomenon. For Keynesian, it is a non-monetary phenomenon. So এটা monetary phenomenon বুলি কৈছে, আন এজনে কৈছে non-monetary phenomenon. গতিকে Keynesian theory-টোত কি কৈছে আমি এই গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটোৰ পৰা চাম। So supply curve dal ho, SS dal ho supply curve, SS is the supply curve, OX represents the supply of output and OY is the price level. So প্ৰথম অৱস্থাত আমি দেখিছো the SS curve is horizontal to the OX axis because at this stage there is scope to reallocate the resources. Demand বাহিলো আমাৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী বৃদ্ধি কৰাৰ এটা স্কোপ থাকে কাৰণ সেইটো সময়ত ৰিসোৰ্সেস খিনি ফুললি ইউটিলাইজ হোৱা নাই। গতিকে if the demand increases, output will also increase. So that is why the price level will remain stagnant, or there is no full employment, or there is no inflation before full employment. But when the economy reaches its full employment level, when the economy reaches OM1 level of output, then this is called at this level of output the economy reaches at the full employment stage. OM1 level of economy khone full employment অৱস্থাত পাইছে। গতিকে ইয়াৰ পাছত there is no further scope to reallocate the resources among different factors of production to increase the output of goods and services.
So that is why if demand increases from D1 to D2 D2 or at the same rate D3 D3, then the price level will increase but output will remain same, or output will be rigid at this point, because at this point the economy experienced full employment level. So that is why when demand increases, there is no increase in output, so aggregate demand is greater than aggregate supply, and that is why the price level increases OP to OP1 as the demand increases. So after full employment level, when aggregate demand exceeds aggregate supply, then the economy will experience demand pull inflation. So Keynesian view to আছিল A2. গতিকে আমি demand pull inflationৰ দুটা approaches পঢ়িলো, এটা হল monetarist approach, এটা হল Keynesian approach. If you have any kind of questions, any kind of queries relating to my presentation, then kindly put the questions and queries in the comment box. Thank you.